Hola, queridos espectadores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos encantados de tenerlos aquí hoy mientras nos sumergimos en las últimas actualizaciones sobre la familia real. Si es de los que sigue de cerca todo lo que ocurre en el mundo de la realeza, el tema de hoy definitivamente llamará tu atención. Vamos a explorar las decisiones inesperadas del príncipe William y Kate Middleton, especialmente en medio de las crecientes especulaciones sobre la posible abdicación del rey Charles y el futuro de la monarquía. Antes de profundizar, no olvides dar un like, suscríbete a nuestro canal y, como siempre, dejar un comentario abajo para compartir tus pensamientos sobre el video de hoy. Nos encanta escuchar de ustedes, y su apoyo nos ayuda a seguir brindándoles nuevas perspectivas sobre la vida y las actualizaciones de la familia real. Ahora comencemos. En este video, exploraremos cómo el príncipe William y Kate Middleton están sacudiendo las cosas con sus últimos movimientos reales, y qué podrían significar estos cambios para el futuro de la monarquía británica. Mientras la familia real enfrenta desafíos significativos, tanto personales como públicos, el príncipe William y Kate Middleton están tomando decisiones audaces y sorprendentes que sugieren un cambio en la forma en que la monarquía funcionará en los próximos años. Con las crecientes especulaciones sobre la posible abdicación del rey Charles, gran parte de la atención se ha centrado en el príncipe y la princesa de Gales, y que el futuro de la monarquía parece estar en sus manos. En medio de estas especulaciones, William y Kate han comenzado a implementar cambios en su enfoque de los deberes reales, señalando un alejamiento de los métodos tradicionales y adoptando un estilo de liderazgo más moderno y orientado a los negocios. Este no es el tipo de cambio que uno podría esperar de una familia arraigada en siglos de tradición, pero está claro que los galeses están ansiosos por adaptarse a los tiempos cambiantes. La experta real Jenny Bond compartió su perspectiva sobre el enfoque cambiante de la pareja, señalando que estas decisiones no solo tienen que ver con cómo gestionan sus deberes reales, reflejan un cambio más profundo y reflexivo en la forma en que ven sus futuros roles como rey y reina del Reino Unido. Bond explicó: los galeses han salido de los muros del palacio de más de una manera, refiriéndose no solo a su movimiento físico, sino también a las formas en que están reformando el enfoque de la familia real hacia sus responsabilidades y su imagen pública. Uno de los cambios más sorprendentes que el príncipe William y Kate han hecho es su decisión de adoptar un enfoque más corporativo y práctico para manejar sus asuntos reales. Esto marca un alejamiento significativo de cómo se han manejado las cosas tradicionalmente dentro de la familia real. Históricamente, gran parte del trabajo de la familia real ha sido gestionado por un grupo selecto de funcionarios altamente capacitados, conocidos como los hombres grises. Estos asesores y ayudantes se esperaban que llevaran a cabo el trabajo de la familia real con la máxima profesionalidad y discreción. Sin embargo, los galeses parecen decididos a cambiar las cosas contratando personas con experiencia en el mundo real y en la gestión de grandes organizaciones. Por ejemplo, nombraron al ex-director ejecutivo de Tesco, una de las cadenas de supermercados más grandes del Reino Unido, para dirigir su fundación real. Este movimiento significa un cambio hacia la incorporación de profesionales orientados a los negocios,
con un enfoque en la experiencia práctica, y las estrategias visionarias. Además de reorganizar su personal, William y Kate también han estado haciendo esfuerzos conscientes para criar a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, de una manera que se parte de la tradición real. Mientras que la familia real es conocida por su estricta adherencia a las formalidades y apreciaciones públicas, los Galeses han priorizado dar a sus hijos una crianza normal y equilibrada. El jade del intenso escrutinio que a menudo acompaña la vida en el foco real. A pesar de la fama y la atención que su apellido familiar trae, William y Kate están decididos a proteger a sus hijos de los reflectores, tanto como si posible, permitiéndoles experimentar la vida sin la presión de las expectativas reales. Esto es parte de una estrategia más amplia para asegurar que sus hijos crezcan como individuos completos, completamente conscientes de su lugar dentro de la familia real, pero no agobiados por la fama y el frenesí mediático que típicamente los rodea. Las perspectivas de la experta real Jenny Bond ofrecen una comprensión más profunda de por qué las decisiones de William y Kate son tan significativas. Bond señaló que la intención de la pareja real de salir del entorno tradicional del palacio, y adopta un enfoque más práctico para sus deberes un alejamiento de las normas reales. Bond observó, han salido de los muros del palacio de más de una manera, lo que subraya su disposición para abrazar nuevas ideas y prácticas mientras se preparan para sus futuros roles. Uno de los aspectos más reveladores de su enfoque es su decisión de eludir a los hombres grises, los altos funcionarios del palacio, que tradicionalmente han gestionado los asuntos reales. Según Bond, está claro que William y Kate están tomando un papel más directo en la gestión de su trabajo y su imagen pública. Él agregó, las cosas se han puesto en espera mientras la princesa se recupera, pero está claro que la pareja tiene la intención de eludir algunos de los hombres grises en el palacio y tomar mucho más control directo de sus asuntos. Este cambio refleja no solo un nuevo enfoque hacia los deberes reales, sino también un reconocimiento de los tiempos cambiantes y la creciente demanda de transparencia y eficiencia en la forma en que funciona la monarquía. Al tomar el control de sus propios asuntos, William y Kate están enviando una señal de que están listos para modernizar la familia real y asegurar su relevancia continua en el siglo XX. Otro elemento clave a considerar es la continua especulación sobre la posible abdicación del rey Charles. Mientras el mundo observa de cerca, es evidente que el futuro de la monarquía podría estar pronto en manos del príncipe William y Kate. La decisión de modernizar y agilizar la monarquía probablemente sea una respuesta a las crecientes preocupaciones de salud del rey Charles, quien ha estado luchando contra el cáncer en 2024. Esta lucha de salud ha puesto aún más atención en la transición del poder dentro de la familia real. Se informa que el palacio ha estado preparando al príncipe William y Kate para el trono desde hace algún tiempo, y sus decisiones recientes parecen confirmar que están listos para asumir esta monumental responsabilidad. Con la salud del rey deteriorándose, puede que no haya medio momento para que los Galeses se preparen para lo que está por venir. Al considerar estos desarrollos, es importante notar que el príncipe William ha dejado claro que, si asciende al trono, tiene la intención de adoptar un enfoque diferente al de sus predecesores. Como declaró en entrevistas públicas,
Q la monarchia del futuro ser una version más pequeña y ágil de la familia real. Lo Q indica, Q visualiza una monarquía más efficient Q se enfoque en los deberes reales fundamentals sin toda la pompa y ceremonia tradicionales. Mirando hacia el futuro, está claro, Q el príncipe William y Kate Middleton no están simplemente esperando su turno en el trono, están moldeando activamente el futuro de la monarquía británica. Su decisión de adoptar un enfoque más moderno y orientado a los negocios para sus deberes reales sugerir que están listos para tomar las riendas y guiar la monarquía hacia una nueva era. Aunque la salud del rey Charles y la continua especulación sobre su abdicación siguen siendo factores clave en el futuro de la monarquía, está claro que William y Kate se están posicionando como los futuros líderes de la familia real. Sus esfuerzos por modernizar la monarquía y prepararla para los desafíos del siglo XXI sin duda tendrán un impacto duradero en la institución. A medida que la familia real continúa evolucionando, podemos esperar que el príncipe William y Kate Middleton desempeñen un papel central en guiándola a través de estos cambios. Su reinado probablemente estará marcado tanto por la continuidad como por el cambio, mientras equilibran las tradiciones del pasado con las necesidades del futuro. Numbers encantaría saber qué piensas sobre la decisión del príncipe William y Kate Middleton de adoptar un enfoque más corporativo y moderno para sus deberes reales. ¿Crees que estos cambios ayudarán a que la monarquía se mantenga relevante en la era moderna? ¿O crees que se deben mantener las formas tradicionales de la monarquía? Déjanos tus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y si disfrutaste este video, no olvides dar un like. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de todas las últimas noticias y actualizaciones reales. Tu apoyo significa mucho para nosotros y numbers ayuda a seguir trayendo contenido fresco sobre la familia real. Gracias por vernos, y numbers veremos en el próximo video. Mantente atento para más actualizaciones reales.